Welcome, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Harrington Technisches Englisch begrüßt Sie ganz herzlich zu einem weiteren Video. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Welcome, ladies and gentlemen, to a video from Harrington Technisches Englisch. My name is Ryan Harrington. Willkommen, meine Damen und Herren. Today's topic is the helping verb do in English. In this video, I will speak partly German, partly English. This video is for beginners. In diesem Video werde ich Deutsch und Englisch reden, weil dieses Video für Anfänger ist. Ich werde abwechseln Deutsch und Englisch. Andere Videos werde ich nur Englisch reden, wenn die fortgeschritten sind. Das hier ist etwas, wo es für Anfänger ist. Okay. So, the video today I have for you is about the helping verb do. Okay? Dieses Video heute geht das Hilfsverb do. There are big problems for German speakers learning English with this do, because many people try to translate this word for word, and this is a mistake. Es gibt viele Probleme mit dem Hilfsverb do. Viele Leute versuchen das zu übersetzen, und das ist falsch. Today I will begin with how we do this, the use in the present simple, die Verwendungen in der einfachen Gegenwart. I will give you some examples, and I will give you also some other sentences that we often use with do, so you can avoid some confusion. As always, I will put a PDF in the comments below, so you can download this and have some exercises with this theme for today. So, do in the present simple, do in der einfachen Gegenwart. For statements, we normally don't use the word do unless it is the main verb. Bei Aussagen, wir verwenden das Verb do nicht als Hilfsverb, sondern nur als Hauptverb, wie tun, do. I will use the sentence a lot here in this, I have a car, or you have a car, or she has a car. Okay, obviously in German these would all be, normalerweise auf Deutsch, ich habe ein Auto, du hast ein Auto, sie hat ein Auto, etc. Okay, here we don't use the word do unless we want to say really do as in we're doing something, okay? And so with this, for example, you could say in German like tun or machen. Now remember in German that machen we use all the time. Wir verwenden machen überall und für viele Tätigkeiten. Auf Englisch nutzen wir make hier nur in der Richtung herstellen, kreieren, etc. Es gibt einige Verwendungen für make auf Englisch, aber das wird ein anderes Video. Und so, denkt dran, dass do auf Englisch ist ganz oft machen auf Deutsch. Und so, wir können etwas sagen wie do sports, do fitness, whatever, do English, whatever you want to do. Okay. Now, the problem comes when we start with questions in the simple present. Das Problem taucht auf, wenn wir Fragen in der einfachen Gegenwart haben. The big problem, for example, if you have a question in German, das größte Problem ist, wenn du eine Frage auf Deutsch hast, und es ist etwas wie, hast du ein Auto? You think, oh, have you a car? This is incorrect. Have you a car as a question in English is incorrect. It would be, do you have a car? And so that do we use as a helping verb with questions. Das do verwenden wir als Hilfsverb mit Fragen. Okay? And so the same thing with he, she, it, we use does. So does she have a car, for example? And this is how we form questions. Now, if you use a question word, like what, where, when, why, how, etc., that goes simply at the beginning and doesn't change the word order. Wenn man ein Fragewort verwendet, wie what, where, how, why, when, etc. auf Englisch, geht das vorne in Wortstellung und das ändert die Wortstellung überhaupt nicht. Does she work at BMW? This would be an exact question asking only about BMW. If you leave this off and you say,
does she work is the question, and then where does she work would be this part, and this would show the word order does not change. Die Wortstellung ändert sich nicht hier. Okay. So we move on to negatives. Okay, we use do and does as a helping verb also for negatives. Wir verwenden do und does als Hilfsverben bei der Verneinung auch. And so a big mistake I often hear in English is for the German sentence, du hast kein Auto, you haven't a car. And this is incorrect. What is correct here is you don't have a car. Du hast kein Auto, you don't have a car. Of course, he, she, it, she doesn't have a car. And so this is how we use do in English. Okay, so now I would like to move on to a couple of other common uses of do. But watch out, these are different tenses. Jetzt würde ich zu anderer Verwendung von do gehen. Aber pass auf, dies könnte auch andere Zeitformen sein. For example, very often we will say, how are you doing? German, wie geht's dir? And with this, of course, we use the word do, but we use this with here the present continuous. We use this with the present continuous and show right now. How are you doing? Wie geht's dir? Okay, now there's a couple of other questions in the present simple with do that are a little confusing for English learners. Es gibt ein paar andere Verwendungen von do, die häufig Probleme für Englischlerner verbreiten. We have a question, wir haben eine Frage auf Englisch, what do you do? Like, what do you do? Okay, some people think this is a similar meaning in comparison to what are you doing? What do you do? However, what do you do is asking about your job. So when we say, what do you do? Don't translate this into German. Übersetze das nicht auf Deutsch. Die Bedeutung ist fragt nach deinem Job. So es fragt nach deinem Job. Okay. There's another one that's really crazy. And for me, it's always... There's another one that's really crazy, and for me, it's sometimes interesting to teach this. Interesting, you can see my sarcasm. And it's a question that we say. Es gibt noch was, das für mich sehr interessant als Lehrer ist, und Sie können meine Sarcasm sicherlich spüren, es auf Englisch sehr einzigartig ist die Frage, is the question, how do you do? Many people translate this also as something like wie geht's dir? And with this here, this how do you do, we only ask this when we introduce ourselves for the first time to somebody. So you can say, hello, my name is Ryan, how do you do? The crazy thing is the return is the same question, how do you do? We're not asking for any information, it's something a little crazy in English. Auf Deutsch, das How do you do fragen wir nur, wenn wir uns vorstellen. Und das ist was Verrücktes auf Englisch, ist das hat keine, wir erwarten keine Antwort hier. Okay? Und so, das ist eine Frage, wir bekommen zurück eine Frage. So zum Beispiel, ich stelle mich vor und ich sage, hello, my name is Ryan Harrington, how do you do? Der andere Person werde etwas sagen wie, hello, how do you do? My name is John. Whatever. Okay. Thank you for watching my video. As always, you can contact us with questions here. The email link is below. And we are always happy to hear from anybody. Any questions you have, I could answer in future videos. So please email us. Below, we also have a PDF where you can practice some of these examples today, and you can download this for free. And so we hope to look forward to seeing you in the future. Thank you very much. Have a wonderful day. Danke, dass Sie unser Video geschaut haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an Englischunterricht in Ihrer Firma haben sollten, dann schicken Sie uns eine E-Mail an info@harrington-english.de. Einen Link hierzu finden Sie unten. Wir freuen uns auf das nächste Mal. See you soon!